Ama vipi, mambo vipi. This is the Underground Ausio YouTube channel hosted by me, Bernardo Kumu and Kamau Gidingidia. And it's interesting, great one Kamau, you know, this is our second time tunaifanya tena, sio? Yeah man, and it's all about kupeana chance kwa the real storytellers you know, like give a meaning to their lyrics. You know, we go to the environment that inspires these lyrics, ambazo most of them either kwa radio au sio ama kwa TV through their videos. We're talking about rappers, you know, sio, we're talking about hip hopers, na pia unaweza kwa msiana paint kale utakuwa tunaongea na wase sculptures, man, who've done so much for themselves, first and foremost, au sio? And more so the show pia ukicheki poa malituka, au sio, tuna represent kwa tuna one of the good things about today's show ni kwamba tutakuwa tuna ongea na wasanii ambao wana respect environment na art yao to the full, unajua tena, au sio kama? But basically this will be the second go at it, Kamau, you know, after the first episode with Sigingi. Yeah. You know, how has it been? Man, nimekuwa poa. First and foremost, kwa wale subscribe na shukuru, unajua, wale like, comment, unajua, na in just 1 week hiyo show akina Sigingi imepick vile inafaa, unajua, sababu ni mali watu wako na voice na tunafurahia kuleta hiyo voice kwa mtaa. At least kuna kitu underground, si kumaanisha underground ni huko chini, ni ile kitu inapendeka na wewe mwenyewe ambao watu wengine wanaweza kuiona. How free is their voice? How strained was their voice? How lacking was the voice? Man, the voice was lacking for a long time. Najua sababu media, ina deal na corporate, so I can understand the media sometimes they don't wanna, najua, kujiinvolve na muziki ambao zinaongelelea mambo ya kikweli, najua, na watu wengi wanaongelea mambo inatoka kwa roho, things that come from the soul. Kama ule msanii leo ataongea kuhusu, unajua, mambo na soul, unajua, na media ipendagi hizo vitu, unajua, na sio tu ipendagi, ni sababu kuna vile zinaweza kuwa zinawaingililia kidesign, unaona. Kwa hivyo watu wengi, vijana wengi walikuwa wamekaziwa chezwa, ambao tutakuja kuwajua pole pole, na hii show ni ya kuintroduce hawa wasanii wote. Nyinyi wamekuwa hapa 10 years 20 years, lakini ukiuliza mtu kwa mainstream media anakuambia hata ajui ni nani, unajua. Na sasa hii ni platform yenu, nakuja kwako, sio? Ma MC ambao so called underground, like so called underground, sababu wako more talented kuliko mainstream, nakwambia hivyo. Hiyo word underground if I could define anything, sio? Underground inamaanisha tu unafanya ile kitu unapenda. Hauambiwi na media. Yeah man, interesting sana kama hiyo part juu when the Locks recently walikuja kwa limelight, after hiyo versus battle yao na Diplomats. One thing when you read their stories, like they fought kuwa released from ile deal na PDD just to be free and write whatever they were willing, which was the streets. You know, like you're freeing yourself from a commercial deal. No any other group has done that. Everyone dreams to be signed. The corporates will grab you, you know, and they're not gonna let you go. Yeah, man. And when they grab you, you have to buy yourself off. Snoop Dogg was bought away from death row by Master P, you know, sabu. Sometimes you can be in a very bad deal, unajua, ambayo inakudictate ile kitu tunataka kusema, unataka kuisema, na unataka kuifanya. So they actually they freed themselves and they went on to represent the streets. Now they don't regret, you know, about the move. So this is the main idea, peer logic behind such platform. Also, so see, like people should be bold enough to express themselves, to represent, to ask themselves why mbona kuna dry taps every day hapa na kuna water bill come up every month. Pia unajua, you can write, it's a big rhyme. Anyway, subscription, also big like, up, man. Comment. Yo, I'll see you, and we at Nafsi Huru's yard, or space that gives him all the thinking. Also, behind the lyrics, behind his music. Wonderful sana kutukaribisha kwa hii space. Also, big up to Nafsi Huru. Nafsi Huru ndio our guest today. Also, we're here to talk about his
the freedom classes, also direct translation about Darasa Huru. It says that it's a series about the series, educative, informative, ama nataka kuona wasio graduate na magowns at the end of the series atatuambia, you know. And first of those series iko on YouTube, Darasa Huru, also utaipata kwa YouTube. So we're here to engage him, talk to him about that, and also go back to where he began. Also ni msee wa Skani Flani. Who was Skani Flani, man? Who to talk to better than him here? But many people know him from several songs, from several singles that the underground plays. Also, the underground has played before. Among them, the M to the USA, Hasla matawi ya juu, nitatandafa mpaka SA, naitwa M to the USA, M to the USA, Hasla matawi ya juu, nitatandafa mpaka SA, naitwa M USA, nipe tano ba, yela. Oi, bless up sana mzee. Oi, nashukuru sana mmetokezea maeneo, alafu legendary kama Keishaka mwenyewe, yani da. Humble kichizi mzee, au sio? Enough respect bana. Banad. Yeah man. Legendary kivyako pia yani mzee, yani. Bless up sana mzee. Bless up sana mzee. Legendary pia you're clearing your own forest, au sio? Big up sana. Tunatengeza. Talking to Nafsi Huru, au sio? Yes sir. Yeah. And mzee mkubwa. Au sio? Salute. When alipokugotea alisema legendary, au sio? And feels a great space, also. True. Ukianza not before Skani Flani, Nafsi alikuwa nani? Nafsi ni jamaa fulani tu pale Magongo ambao alikuwa anapenda muziki kinoma, inspired by Kala Mashaka, kwa fulani kina Nguchi P, au sio? So safari ya nyumbani ile ni ngoma moja ya hatari sana, au sio? Mimi nilikuwa kwa pale tunakaa nikiwa dogo, tulikuwa na iba wangu ni Ndoloyeng. So tulikuwa tunakaa area kama hii hivi hapa kwa Ndoloyeng hapa, kwetu ni hapa. So alikuwa akija zile ma KKK mashow hizo nini, alikuwa anakuja na matape. Hizo tape alikuwa anahakikisha pia mimi nasikia, au sio? So mimi nimekuwa tunapenda hip hop tangu kina DMX, hizo makina Exhibit, hizo matape zote nilikuwa niko nazo, au sio? Back then ngoma nasikia kwa radio, mara nimerekodi nasikia fanya mambo imetoka dati gani, yani ushanisoma. So hip hop ikawa ni kitu ambacho nimependa ile kinoma. Message gani ilikuwa common kwa so wakati influence ilikuwa kama? My most appealing message ilikuwa upendo kote, ole wenu ombeni, funzo la aliyetuumba, njia iwepo. Niliona hiyo ni kitu nzito sana. Slogan ya uko pia. Slogan ya uko fulani. So nilifeel yani ni kitu, ilikuwa ni movement ambayo ilikuwa kwa vijana wote, kila mtu ulikuwa unataka yani wewe uko associated vipi na uko fulani. Kwanza kama wewe ni rapper, hiyo message ilikuwa ni message kubwa sana, usio. So hiyo ni kitu ambacho mimi ilinivutia sana na nikawa niko passionate na uko fulani mpaka mimi ni uko fulani. Damu, mifupa na ngozi, usio. Kocho no flachanani yani, usio. Ndio hiyo. Bana. Na sasa uko na bigger responsibility ya maybe love duneko iko in short supply of love, to upendo kote, then maybe it wasn't that deeper, but say enough tunaielewa vizuri sana kwa hii space where we need upendo. True. I think wajua ni growth ya vitu. Kila mtu kila siku mahali ambao uko leo si mahali uko jana, na kesho si pia mahali ambao utakuwa. So pia tunaendelea tukikomaa kimawazo, kimtazamo. Kuna vitu zinafanyika, experiences zinakumold kwa njia nyingine. So vitu kama hizo zinachangia kukuwe na nini. Lakini for me na feel katika hip hop scene kuna upendo saizi wa hatari, kwa sababu ukicheki watu wa kutoka kila mtaa, watu wana collaborate, kuna nini, kuna love kwa mafans, wana support vitu, wana watch, wana nini. Yani kumekuwa na different, kwa sababu kuna time ilikuwako for you to make it as an artist in Kenya, lazima ukuwe na media support, na uchezwe kwa nini, kulikuwa kuna hiyo protocol. Lakini sasa hizi kumekuja na ukicheki watu kama wa Cardinali Rongrende mzee, hakuna media hapo ama hajaenda interview, lakini machizi wako na 1 million views kwa YouTube na nini. Kuna kina Butros, kuna kina nani, yani kumekuwa na a new crop of movement ambayo inaonesha mafans wanapenda hii kitu. Mahali pa kuipata tu ndo wamekosa. So unapata platform kama The Underground kwa Bernardo Kumu.
na pia shows zingine ambao wanacheza hip hop kuna fan base big sana. So hawa jamaa huwa wana queue, hawajui watapata wapi hii muziki. Wanajua hiyo kitaka kusikia muziki zingine ziko readily available everywhere. So hiyo ndo imekuwa ni challenge I think. Na mimi naona ni mna chances kubwa sana sababu ili time ya internet. Najua back in the days hizo siku nasema hiyo kina Nguchi P nini huko mtaani. Watu walikuwa na hustle media. Kweli. Yani media as in mainstream media, KBC, Metro, whatever. Na kama presenter akulai kama nini hiyo sahau unajua. Sasa lakini hii generation kama unasema unachekio kina Wrong Rende million view unajua ni time chance kubwa sana. Kwanza naweza ambia maboy saa hii yani wasilalie. True. Sababu sasa ukilalia ni wewe uta blame tu. Kuna the playing field is leveled in a certain way. Unajua? Kweli. Sababu internet inaleta hiyo mambo wewe imebridge the gap. Unajua? Imebridge the gap. Na nikiongezea like hiyo kiu ya vile umesema kwamba vijana wako na hiyo kiu ya hii muziki. Like yo Juliana na Coleman endelee. So like hiyo kiu ukiangalia saa hii like inafaa kufiliwa. Huyo msanii akiwa studio, msanii wa hip hop akiwa studio anafaa kujua, anapokuwa ameona the whole way, the whole line vile ataweza fikia kila msee. Unajua like how to make sure that no one will starve of this message that I have. And today with such platforms ambazo tuko kwa hizi platforms, I think inatoa hizo obstacles more, but again not every music, like 90% of what we used to play on the underground you have to call Nafsi Huru, you know. So like this, you know, so there's so much with this music availability. Pia as much as kuna hizo platforms, kuna a science on how to maneuver ndani ya hiyo platform, ndo kazi yako pia isikike, usio. So most of the time unacheki kama wasanii wa tuseme states ama hizo nchi zingine wako na structures ambazo kwamba unapata kuna pengine record label, you under label you just do the creative part. Hawa sasa wengine kuna mtu wa marketing kuna mtu wa so ana understand hapa kufanya social media marketing nafaa nifanye nini, anajua all the dynamics za kufanya hiyo kitu successful. So pia sisi who builds that? Because most of the time we put in individuals, but who builds that? Or who has the brain to see that what you're doing now, what should be done? Teamwork should inaingia hapo, sababu when you have a team, you have a producer anafanya the recording part. So what I think from my perspective, what makes cooperation, we come together, organize like organize. Kuna huyu jamani producer anaunda ngoma, kuna huyu jamani jamaa wa video ana shoot, kuna msanii wa marketing anajua ku social so ikiwa in that na hiyo structure ni easier kukua. Ina make sense. Hata hapa Kenya I think most of the successful artists utapata calligrapher, kuna manager, King Kaka, Octopizzo, kuna these guys who handle the business aspect ya hiyo brand. Na naweza back hiyo story yako sababu sisi tangu tuanze hii ngoma na nini industry tunasema industry ni corporations, unajua ni watu wana work together kutengeneza kitu fulani, unajua. Lakini kuja music industry hapa Kenya unfortunately nasema ni hype sababu kuna record, kuna studio lakini hakuna record company. What should be happening instead? What should be happening is first of all subscribing and liking and commenting. For real, So first of all it's coming together. Najua, I know your power, I know his power, I know what he can play in building this. And if we can come together, we can start that. And also understanding what is an industry, what is these things we are talking about. Unajua, so ni hivyo tulikuelewa. Unajua, each one teach one, sababu mbona watu wengine waelewi. Watu wengine ukiangalia industry ni celebrity. Unajua, ni kusign autographs na vitu kama hizo. Watu fikirianga industry ni Hollywood rumors. Unajua, industry ukienda ka Def Jam ya whole factory inatoshana kazi tu nini. Unajua, ukienda hizo ma MCA na nini na record company zao ni company. Unajua, ni kitu kubwa. Ina print CDs, ina print everything, ina manufacture. Sasa kuna sikia ati mtu amesainiwa
hajaiuza hata kopi hata 2. Ama huko kusainiwa ni umekatazwa usirecord studio zingine. Wewe unarecord tu hapa hivi lakini hujapewa kitu kufanya hivyo. Watu wengi wana focus on production stage peke yake. After production watu hakuna manufacturing, hakuna nini ya kuendelea. Tunakasa Tanzania way ahead of us in this way. Walikuwa nayo kitu tunasema, unajua artist alikuwa anashughulika tu na creativity yake and kisha tu album anapelekea wa indie fulani anapo milioni zake 2 kwa BA on the next album, unajua. Lakini huku msanii ni ya hit, achezwe kwa radio, andiko kwa magazeti, unajua, andiko kwa TV, akwe celebrity, apige tu show. That's a long way. Unajua, sasa you can call that a music industry. That's not an industry. What's that? That's actually something very... And it gets everything out of you. Because an industry has to have a product. So what product do you really have as if you don't have manufacturing? You don't have, you're not making things. You're not selling substance. Na pia sasa hizo structures za aziko streamlined in terms of tuseme royalty system in Kenya. Royalty system iko messed up ile mbaya, yani unapata watu ambao wanafaidika from royalties collected in Kenya. It is very intentional. Very intentional kwa sababu hao watu wanajua vizuri sana. Ule mtu ambaye anaendesha gari ya chini pale tuseme MCSK for example ana Subaru mzee, hao wengine wako na Makiu 7 au sijui manini, yani ushasoma topicali sana mengi. But so artists also have a seat, kwa hiyo you have a seat. But let me tell you how it happens. Mimi hata si nimeenda hizo meetings, unaenda meeting, wasanii wanaambiwa, kuna wasanii wanachukuliwa wanapewa hata kama ni tao watu kama 50, alafu wanakaa hapo mbele. Hao wengine wako huko behind the maswala, usio. Sasa gumzo ikianza wanaambia MCSK ni ya nani? Wanajibu ni yetu. So unapata ni mind games zingine ambao kwamba ni ndege moja Kakamega. Hata unashindwa kuelewa watu wakienda kupass policy. Imagine kama Prisk walisema wasanii kulikuwa kuna cover ya Britam Insurance. Au sio? Britam Insurance ilikuwa ina cover wasanii up to 250,000 per year. Wasanii wakakaa wenyewe wakasema hatutaki hiyo Britam Insurance, tupewe hizo tao 2 ze. Kila mtu ajipange. Tao 2 utajipangaje bro? Au music industry. Au music industry. So kuna a lot. Kweli hautokagi ama no one really wants to know the truth. Kwa sababu kuna people are benefiting from this thing. Kuna watu wana make millions out of artists. Trillions actually. Hata shield atengezi hata ngoma juu studio kuna so there isn't movie doesn't care about music. Hiyo kuput. That's the reason. Skani Flani out of inaweza kuwa, lakini what's the option? What's the next option? Kwa sababu gani? Let me tell you. People to collect that money. Umekushika umeiba 50 million. Alafu instead of you bringing back that 50 million nakwambia wewe umeiba 50 million, usikuje hapa tena, wewe enda huko. Hiyo ni nini? Au sio? Ni kuonesha kwamba hawa jamaa ni kama wako pamoja. Yani kuna vile wasanii wanasema. Mimi naambia tu kweli kitu moja, Kenya all institutions zetu zote ziko rotten. Tuache tu the music industry, music like MCS, it has to come back. Yeah, like a society it has to recreate. So music industry, MCSK or corporate society or whatever, they're supposed to collect money of every music that's played anywhere in public. So can you imagine every Kenyan consumes music? Nani consume music? You must be a psychotic or something if you don't consume music. You know, everybody consumes music. Favorite song yake. Hizi matrizi zote zinacheza ngoma zinafaa kwa nini? Lakini tuachane nao, hao ni wadogo. Radio station yoyote inakuwa registered, ina-register as a music station. Pays, I don't know how much, but a bigger percentage to them. Unajua, of all the music they are playing. And how do the radio station and FM station gets customers or listeners? By playing music. And after that, how do they make their money? By putting an advertisement, maybe whatever, Taska, whatever. Unajua, wanaweka hapo hivyo advertisement. So advertisement inalipa radio station pesa ambazo zinafaa kulipwa the musician, sindio? So a musician si yule presenter. Lakini Kenya ni opposite. Hizi pesa za advertisers zinalipanga presenter. Majority of it. Alafu wengine alipa music copyright society. Unakuja na collect hiyo pesa kwa radio station ama TV station,
alafu anakuja anaita wasanii Kakamega ama wapi hivi umesema, wanapatia tao. Alafu make sure wanafanya photo op, wanafanya photo op, wanaleta hata watu si wasanii. Mimi niendaga mahali pengine huko Kakamega na kulikuwa na watu ngari ngine. Unaona huyu sijawahi kuwaona hawa, watu wanakaa kama ule mse wa kuuza mandazi pale. Na mimi mwenyewe nilipewa ngiri mbili. Waweka ndoo kando. Nilipewa ngiri mbili, lakini sasa unaona it's too big, unajua, but it's also we can win the war. We can win the war. Winning the battle is something else. But we can win the war. How we win the war is we become powerful than they are. Such challenge ya wasanii ni knowledge. People don't know. Kwa sababu hata ukiulizwa how much, for example, Keishaka, how much royalties have you shaichukua kama never collected Keishaka? anything. No, zero. Never. Like, zero. What was the way, like, if you try to find out and you find like there's no way I'm going here? Never collected anything, because even collecting is a trap. Me, when we were doing, if MCSK was to pay us, probably they owe us more than 70 million or 100 million or something, because we've never collected anything. And Poxy Pressure did an investigation about that, and he had papers to show of how much money they owe, because like if they play your music on rotation, and that same rotation they are playing advertisements, ads that were paying 100,000. So what's the percentage if your music was being played on rotation the whole day, every station? And all those Coca-Cola, all nani ajui tafsiri hii. Tuseme everyone who knows Kalamashaka to 1 shilling only. So in Kenya. they've collected our money. Much? Because they were paid by all these FM stations, but we never collected. And Nafsi, in all this, you know, we have to continue doing what we're doing, you know. Darasa Huru has to come out and all that. So, we have to keep on keeping on. Where do you like? How do you maneuver? What I mean, how do you go through it? And how now do you refocus attention yako kutoka kwa like collection royalties will be the sure way of me making money, but it seems it's not. So how do you refocus? How do you change strategy? You know. So you see kama kuna hizi digital platforms zimekam, kuna like the likes of Boomplay, tuseme Spotify imeingia Kenya, kuna nini hizi ma YouTube. So it's a matter of how you push your brand kwa hizo platforms. Kando na kwa sababu unapata mimi personally I do shows na organize events zangu, nafanya vitu different on the nini, lakini ukipata a regular artist, if you just about going to depend on the structures that should be paying you, utaumia. So check it like recently MCSK walitumia watu ngapi, 2,500 I think, ama ni 1,000 even sijui. To 1,1057. So watu walikuwa na post kila mahali. And they put you all in a box. 1,000 for a whole year. You earn 1,000 from your music royalties. Au sio? Watu wangapi wataweza kujisustain from this thing we are calling a career. Na si ati kwamba this thing is not making money. The digital way, like you said, you just surround them. Uhuru alisemaje last time? Alisema kuna music industry ina potential ya almost 100 million a month. Kama it's not more. So kuna pesa iko mingi sana, lakini hii pesa iko wapi? So hizo structures, we need those structures. So kama mimi personally I'm pushing for my own way ya kwa sababu fight for the whole collective of people. Watu wako na different understandings. So unapata kuna mse hata understand hiyo mambo ya royalties hata ni nini. Yeye hata feel kama kuna mahali anaibiwa ama kuna kitu inamuumiza. So haiwezi kufight for the same thing. Sisi tulikuwa we start hii story ya Play Kenyan Music. We started this thing way back 2013 huko sijui nini. Tukaenda paka Capital tukazusha, tulikuwa kila mahali. MCSK wakaona tulikuwa tunaleta fire kwa sababu ilikuwa ni movement, wasanii wengi wako behind us. Tunaenda paka Mdundo, Mdundo. Was that the right way? It was the right way. At the end of the day, how did it work? It worked that MCSK approached us, wakasema they'll be funding our show with 100K every month. They did that for how long? They did that for a period of like 6 months. Alafu the last month, don't think that was they didn't bribe? pay. It was like bribe. They didn't get us off the course because we pushed. But they were trying, but they tried. They tried because we deserve that money. It is our money. This is our society. Nice. So that's why Hippopuka was there for that. Hippopuka walikuwa kipay artists 15K wale nini, alafu we had the main artist and we also brought a band. Kulikuwa it did something for hip hop. Born from the struggle. Ilikuwa ni
struggle na wakafeel wakaona hao jamaa wanapush na hii kitu na nini, we caught their attention. Na when we caught their attention, they started to fund our projects. Ushaona? So from hiyo kitu inamaanisha kwamba kuna pesa kwa hii institution, they just need to be poked. Sasa kwa nini? No, we know there's money. Why? We know there's money, but the problem is we get hoodwinked. I think that money they gave you was to hoodwink you, so you don't see the bigger picture. What do you think? So the end was kwamba MCSK was walipokonywa license, alafu account zao zikawa frozen and things. So paka the last performance, kuna wasanii hawakulipwa for the last performance, ilikuwa kwa I think sometime December hapo 2016. So lakini tulikuwa tuko na hiyo agreement fulani ambao kwamba we were bringing this money to the hip hop industry kila month. Ushakuta. So hivyo vote it was an economy, ilikuwa kuna more extra money imeingia kwa nini kwa hiyo industry, sio? Na wasanii walikuwa wanapata kitu, uko una perform unakula kitu una nini, so you get motivated, you go continue to produce. Lakini kama hakuna nini, hakuna pesa. Do you think but the pesa like okay, sorry, but the pesa has been there since the creation of Daudi Kabakas and everybody. And that's why you said everybody who's the person who's driving a small car in MCSK drives a Subaru. But all of them drive Mercedes and everything. But how much do you think musicians earn here in Kenya? Musicians, me think hata wale wasanii ambao wanatengeza pesa watengezi pesa. So you can tell, because who's selling CDs? Nobody. Who's selling music? Nobody. How many shows do you have in a year? And you have to have maybe corporate endorsements. If you have so now there's endorsement. There's endorsement. No, but it's not that much money. According to how much money MCSK collects in every bar, every club, every radio, every TV, they collect billions. Unajua? Unajua? So you can compare the money an artist make and how much an MCSK. No, this is a serious issue. Even the president knows about this thing. Ashaongea about it. Asha promise artists kwamba there'll be change. Lakini Mr. Uhuru Kenyatta Muigai, we have not seen any change mpaka sasa hivi. Sababu gani? Kuna mapapa na mafisi na manani. What will be your artists are suffering, watu wako depressed hapa nje, wasanii wengi sana. What will be your input, like 2 or 3 things that must be done? I think structure overall. Hiyo kuna overhaul ya awase wote. Kuna new system, alafu kuwe na hiyo kama ni monitoring system. I think there's this guy anaitwa nani, alikuwa kwa 42 records, Flag 42. Flag 42 alikuwa ameunda account monitoring system for artists. Anaweza kukupa log akasema, ngoma ya Nafsi Darasa Huru imechezwa kwa Banado the Underground at 9:34 PM. Ngoma ya sijui nani ilichezwa Ghetto Radio. They can monitor all this music. Kuna hiyo counter alternative system ambayo tunaweza depend on. Kuko na different structures ambazo zina guarantee kwamba hii pesa ikipatikana inafika to the rightful owner of that money. Hakuna pesa hati inapotea katikati. Tunaambiwa 70% ndio itakana ikuwe distributed, lakini mnatumia 50% for organization costs and stuff like that. So unaona kuna hiyo kuvutana. Hiyo kuvutana inafaa stop, na mwisho wa siku if you are kama wasanii wanatengeza pesa, they'll make more music, better quality, na huyo mtu ambaye anaiba atapata more opportunities za kutengeza even more money kuliko ile kwamba una suffocate the whole industry na mtu mmoja ndo ana benefit. That's a very good point. We need a structure overall. But that's where I become an activist there, because I'm like, it's not just FCSK which is rotten. It's the whole system here. The structure for like education is rotten. The whole structure for agriculture is messed up. The government itself, because they hire their own, the people who are in YouTube, kwa hivyo unanifuata. Unajua sababu tunazalia wewe Uhuru Kenyatta tusaidie, lakini Najia akiwa yeye ndio mcorrupt na ndiye ameandikisha watu hiyo kazi. Tafanyaje? Sababu there's a leadership somewhere. Unajua, and MCSK has been here since independence. Probably pre-colonial. Unajua sisi ni watoto tumekutilia. Sisi tulikuwa tunajaribu kuifanya kina
akina Kabaka before I die. Tukiwa dogo yani kiwa 20 years. Yeah man. Hata Johnny amesema kabla mchezo kabla nitoke mchezo kidaudi. Kabaka. No, MCSK inafaa tu kuchukua pesa ya wasanii alafu iwapatie. Pesa ya wasanii ambao another platform. Hiyo ni structure ya kuchukua pesa za wasanii. Kama there is KRA. KRA takes what? Taxes from the people for the government. Unajua? So also the taxes goes back to the people because the government is the people. That's how it's supposed to be. Lakini ukiangalia Kenya inakwambia structures zinafaa zichenjiwe. Kwa Kenya hata wa believe serikali ni yao. Watu wanajuanga serikali iko huko. Ni watu fulani. Ni watu kutoka na huko. Unaona? Ukienda places zingine, manchi zingine zile ziko developed na believe serikali ni sisi. Unajua? Unaona? Mpaka mtu kuna ile uzalendo ya serikali ni sisi. Lakini information they have. Lakini sisi information they have. Knowledge reigns supreme. Unajua? And information is power. Unajua? And Kenya information has been lacking for the longest since after independence. Deliberate. Yeah, it was fully done with a purpose to keep us where we are right now. Unajua, if it's music, if it's arts, if it's sciences, if it's any innovation, we were not supposed to develop past a certain level. Those who do that touch on powerful stuff, they must be clever. They must be clever or conniving. Yeah. There's a difference between clever and really, like trickery. You can be conned, but does that mean you are stupid? Inamaanisha ni mjinga na unaweza gongwa. Unaweza gongwa. Inamaanisha ni mjinga. Kumaanisha yule mtu ni mgongaji. Kutole yule mgongaji, mwizi yako nayo, ama unaweza ibiwa. Inamaanisha yule ni mjinga. Inamaanisha yule ni mwizi. Unaona, sasa huku Kenya tuko kwa hiyo position. Our my young brothers nasema nakutia the same system. But you can't fight the same system using the same tactics. Unajua? True. Unajua, you have to change the tactics of fighting. No, like you said, now you have a platform of different tactics. Us guys, we tried all types of tactics. Lakini hatukuwa na chance. Lakini sasa mmesema kuna digital, kuna nini. Unajua? True. So you guys can come out of that. Yeah. How determined were you when you were taking on I would say the system, or when you wanted to get all that you deserve, what was the thinking, how were you? I wasn't even thinking about myself. I was thinking about educating, because rap to me was a tool. So me, I was thinking I will educate people to know what I know, so we can unite and fight the system together, because I can't fight the system by myself. And by educating people through my music, that's like civic education. That's why we kept our music very the way it was, so it can become like something to educate our people, because we found out like actually problems zetu nyingi ni watu wajui. Unajua nini inaendelea, na mashule zetu haziwezi kutufundisha kitu. These schools can teach us shit. Unajua? Condition. Walitu conditioned kwa hivyo. Yeah, like another thing about the school ni like the public schools where all of us went to, like primary. Like parents, I think they've been made to like fear public schools, primary level, right? Everyone else, I think they struggle to. Most parents struggle to get have their kids in private schools or something, So yet they all go all that from in primary level up to class 8 or something. But when they all transist to high school, they all go to public schools. So I find like the parents have just been tricked down here. Like. So all this we find like in Kwaizimta, it's no longer like it used to be in 90s, where community was behind schools, In schools we have graduates here who don't even know who can become innovative on anything. Right now the hood is the innovators of everything.
That's why this nation is called a hustler nation or to a reggae. We can't stop reggae. Because actually the street won. Actually the street won. Sabu mta education won. Eventually ile tulifundishwa ilikuwa adopted na uzuri tulikaa our generation and this generation nikaa tumeikata and the leaders know it, and that's why a politician would use a word from hip hop, hustler, and another politician uses a reggae, you can't stop reggae, something like that. And it just captures the masses. Yeah, it captures the masses. Sing along. The masses already know it, right? The masses already know the songs. The masses, they hoodwink the masses. They just use, the politicians just look at the masses and listen to the masses, and they know these masses are hustlers, and they are talking about hustlers. And then the politician takes a slogan and makes it a slogan. Sahi wamekumbuka kuna artists. Yeah, that's why Bob Marley said you can't take another slogan or whatever. Take these slogans no more. Because that's what politicians do. They listen to you and they come and represent you. But it's you who said it. No more sweet talking from them hypocrites. Saizi wewe imagine hata sasa hivi vijana hapa nje, yani saizi it's about time. Ni miaka mingi sana tumekuwa tunadanganywa na the same lies. Na watu wanaingia the same box kila time, ushapata. Saizi after 5 years ndo wamekumbuka kuna watu wanaitwa artists. Wanaitwa mashow sijui manini, wanajifanya wanapiga nao ma selfie. Mama mboga utaona saizi ushakuta kuna a lot of hypocrisy ina happen. Na utapata saizi mtu uko stupid enough kutaka kufight. Mimi issue yangu ni sawa, lakini nasemaje, watu wasikue violent because of people. Ushakuta. So hawa jamani the same folks amekuja. Lakini sasa unapata watu wanageukana, na sasa hizi ndo time hiyo kitu inachimbwa. Sasa ukiangalia tribal lines zinachorwa vibaya sana. Sababu watu katika the process of campaigning the tribal lines zinachorwa, na unapata watu wanakuwa and they're just capitalizing on hizo gaps. Tumongelea hizo za information actually like the politician akitisha mkutano kwa mtaa, he comes and wants to address you, having a talk with him. Imagine he doesn't even stay around here, but he comes knowing all our problem, who's told him, alafu anakuja mpaka na solution. No one in this meeting ever raises up a hand and say if this is what you want. No one. So until yanze kutoka hiyo side nyingine, that's when it will show watu wako na power, lakini si channel iko hapa kuambia wasi wako na hiyo power, sio? Watu take back their power. Watu take back their power because some politician never let a politician grant you a favor because they always want to control you forever. Unajua? Na watu wakipewa do chukweni, lakini usicontrol your mind. Unajua? Mtoto ndio control your mind. Lakini wewe ni mtu mzima, wewe una watoto, alafu unaweza vote, wewe sijui nini, alafu unakuja unachotwa. Juu next year pengine mtachotwa pesa mingi sana ndio iendelee vile inafaa iendelee. Sasa tayari kuchoteana imeanza man. Na mtavurugwa kitribal, sababu tribalism is the best political gimmick a politician can use. True. Because anawachanga mpigane ya mguzi. Mzee, anatokea hapo anaachisha wao. Anaambia wacheni kama kamera iko on. Oye jamaa cheni wao. Alafu anakuwa hero. Unajua? So tribalism is just a political gimmick. Kenyans are not tribalists. Mimi naamini Kenya. And it's a wonderful thing to have a tribe, to belong. Ethnicity ni tofauti na tribalism is not tribal wisdom. Let's start there. No. Your tribe doesn't determine if you hate this one or you like this one or you do. Your tribe is just who you are and it doesn't determine anything. So lakini tribalism is another beast. Tribalism was created. Unajua? Tribalism that says sijui Wajaluo wanachukia na Wakikuyu. Wakikuyu na Wajaluo. Na tuko na gidhigidhi na hukumu hapa. Geographic we don't even border. If it was no, it was used by the colonial people. I don't want to take long, but it was used by the colonial people to conquer Kenya. For them to stay divide here. And rule. For them to stay here, and they needed us fighting. Yeah, and that elsewhere in Africa and sasa pia even also here like 2007, 92, 97,
72, 2013, 2030. We've been killing each other for such a long 2017. time. 2017. Every time bloodshed in Laikipia, what's happening? Have you heard what's happening in Laikipia? I'm not sure. We are still killing each other over a political gimmick. And who's making us kill each other? Some people we don't even see every day. Yeah, man. Najua, lakini ukiangalia Kenyans themselves are not tribal. They might like their tribe. I might say I'm Kikuyu, but I'm not saying I'm Kikuyu because I hate a Luo. That should never come out that way, you know. No, I'm saying I'm a Kikuyu because I'm a Kikuyu. That's all. It doesn't make me better or worse or anything. Or anything. Yeah, you know. Lakini sasa hii season watu watajua kwa nini why did they give away their mind? Politicians. Mob psychology. People gave away their mind or whoever. Mob psychology, I think. Yeah. Fear also. Yeah. Fear of poverty, fear of the government that they don't even know it's theirs. That's what we call it. You know? Yeah, that's what we call mheshimiwa. Well, the people are the mheshimiwas because they are the ones who vote and pays the government. Lakini sasa ikifika kwanza hii election, politician imekwambia ni a political gimmick. And a gimmick, you create a gimmick. So now is when they go to Mashinani and start saying, hey, that tribe actually is very rich because of that tribe. And this and this and that. And also because the people... And people say, we have not selected a leader from our side, so we need to have a leader. And the people have no proper education. Yeah. The people have been brainwashed. The people are not given the right tools to face this system or to face this world, especially the African people who have been colonized, who are colonized and still colonized till now. So we haven't faced it yet. So until we face it and get out, MCSK will still remain. Everything will still remain the same. And also what we need is just self-education. Let's know ourselves, and also knowing yourself, education, knowing yourself also meaning knowing your people. Big up. Big up Kama, you know. And also Nafsi Huru, you know, big reason why we here with you on set ni Darasa Huru, sio? Yeah. Continuation of what Kama has just talked about. Kabisa. Education. Right? Yeah. You think people graduate at the end, the first one imetoka, you know, powerful. Like it takes you to a class. Yeah. Like listen, but again, vile class mingi zinakuwaga ni there's no homework, hakuna report card and all that. So what do you expect? Akili kichwani, yani wewe kama kuna message wanaka pale katika Darasa Huru hii part 1 nimeongea kuhusu vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikakugusa. Pengine kila mtu vinampata different times katika maisha yake. Inaweza ikakuimpact different, pengine uko na issue na relationship, kuna story yako hapo, kuna story na parenting, kuna story na social life na nini ushapata. So in the long run, vile ile message ambayo utaipata, hiyo ndo graduation yako, kwa sababu umegraduate from level of pengine not seeing, kwa sababu si ati kwamba nakufundisha ni kitu hujui, ni kitu iko, lakini ni nakukumbusha tu kwamba kuna kwamba huwezi muelewa babako paka pia wewe uwe baba. Kuna vitu kama ushapata. So kweli yenyewe ushapata. So hiyo ndo graduation, kwa sababu umekuwa enlightened ama kuna something gain from. And why iko in a series? Why a series? And kwa sababu unaona hiyo moja haijamaliza. Shout out to Jero by the way. Jero Beats. You know the vibes. The album is hard, man. Jero Beats, you know the vibes. Alafu Akish Pro pia ndo amecapture audio. So ni kazi ambayo tunaendelea. So part 1 imetoka, part 2 itakuwa ni story. Napiga story kuhusu one of my brothers kutoka Mombasa kule, ambao alikuwa ni kijana mdogo mpaka akagrow akakuja akakuwa mteja into maunga hizi nini, heroin, alafu akawa jambazi, akaja akauliwa. So hiyo story yake nimefeel ni kitu ambacho nikishare na watu itawa impact pia katika maisha yao. Pengine kuna mtu anapitia hiyo mambo ya addiction, ama anataka kuingia, ama pengine ndo yuko hapa anataka kuacha. So anaweza kuona kuna
mambo fulani. So hiyo ni class nyingine ya pili. Kuna class ya darasa nyingine ya 3 itakuja yani. So iko hivyo yani. Kwa hiyo darasa ni kama unaenda kwa madarasa. Ni madarasa la kwanza, la pili, la 3. Au chuo kikuu. Dope. Furaha yako itatokea wapi? Furaha yangu ni watu wakikubali na wapokee ile message, kwa sababu mimi ni ngoma ya message. So if you can relate to the message na uichukue na uitumie, hiyo ndo furaha yangu. Na naona so far yani kuna watu wengi wana response, wananiambia mazee hii ni ngoma kali, ni kweli kitu fulani. Hiyo so inanipatia motivation zaidi ya kuzidi kuchora, kwa sababu naona kitu nafanya kina kupokelewa na kukubalika, au sio? Labda ni build up kwa Uhuru wa Nafsi. Uhuru wa Nafsi unajua inatakana drop, imekawia sana mzee, lakini kumekuwa na changamoto pande wa pale unajua album especially kama niko one man inakuwa iko na akili mingi sana inahitajika ndio hii iweze kuwa na fans na nini. So pia ni album ambayo iko na live elements, ushaona. So nimeleta musicians na nini, so far imeni cost a lot, na bado nafanya nilipe tena pesa nyingine kumalizia pale kwa Chizange afamalize mastering. Ulize kuna unajua Nafsi Huru maana yake ni unajua kuna wabara. Ndio Nafsi Huru maana yake inamaanisha nini? Nafsi Huru, nafsi kwanza ni yule wewe ndani yako. Hiyo sasa ni soul yako, au sio? Sababu tunaamini kwamba body is just a transportation for the soul, au sio? So hii ambapo tunaonekana hapa, hiyo ni body yetu, lakini kuna soul ile iko ndani yako ambayo ndio inakufanya unakuwa yule mtu. Sasa hiyo soul iko free in what aspect, yani kwamba nimedetach from a lot of the worldly confusions na nini. So siwezi sema niko fully liberated, but niko in the process. You can see the light at the end of the tunnel. You can that's Nafsi Huru. You want your soul to be free. Kabisa, emancipation. Kama na hiyo ni story ilianza mkiwa kwa 12 member group, sio Skani Flani. Labda tuambie hii when you first recorded this, unajua siko unaweza sikia playing right about now. Hiyo ni how the influence ya hii group behind you. Noma sana. Kwanza hii time ndio ilikuwa yani sisi ni uko fulani damu. Nakumbuka kama nilikuwa ni superstar legend mzee, au sio? Alafu namuona street na kina Nguchi hapo. Mimi ni kijana mdogo sana mzee. Hiyo kitu ilikuwa kinipa ile fire mbaya sana. So hata kuandika rhymes ile nini wasikizia machizi. Hizi ngoma kama zote yani inaweza kukupigia performance ya hizo ngoma zote, yani line by line bila kuruka, ushanikuta. So zili play a very big part katika kuni create mimi na kunipatia pia diversity. Kama mimi huwa na rap, saa nyingine utanipata naimba, sababu unapata kuna influence ya kama like ni bradhangu ambao tangu tukiwa mtaani tuko close nini. So kuna hiyo influence na kuni expose kwa music. Nakumbuka la Balali kuja akanipa MP3 fulani iko na ma rap, ma underground sijui nini. So nikisikiza zile nasikia waseo na ma flow different nini, na nipatia pia ile vibe, naona kwamba pia mimi sifai kuja tu kawaida, nafani kuja na mambo yangu yani vile ushakuta. So uko fulani yani big up na respect yani mpaka mwisho yani, usio kama mimi nasema hii time kwanza, hii time nilikuwa Mombasa, nimetembelea uko fulani mapipi. Najua na ilikuwa session, hata nilikuwa nashangaa vile walikuwa na record, sababu walikuwa na record na microphone ya perform na speaker za hao. Ndio speaker za Tenje, za Sony. Na mixer ni ile equalizer ya radio. Na ile equalizer ya radio na nini yani na Fruity Loops 1. Unajua. Wale kubambani. Na ngoma chiza nikisikia vile alizitoa, hawezi jua, unaweza fikiria ni big studio. Unajua? Lakini hiyo time ilikuwa time ya upendo kote ole wenu Ombeni. Nilipokelewa yani na love nyingine kubwa sana hiyo mtaa. Unajua? Nilikuwa nafurahia kuwaona wadogo wakiwa wadogo. Au sio? Na sasa kuwaona wakiwa bigi, na dread tena yeye na dread na sisi ndio tulikuwa mabadi. Unajua? Yani ni kitu poa sana. Blessing sana. Au sio? Kabisa bana. Kwanza kuna story moja kama kuna line ile kwa Mangirima. Tulikuwa nikifanya second nilichukua option ya history. So kwa kuna
kuu Kenya ili happen lini mzee. Lakini mimi najua Mangiri mzee. Ama nangoja kuharibika kama 1982 ndio hiyo answer mzee. Au sio? Basi nilipeni. Sasa itabidi bwana namba ya M-Pesa ikawa. Nasikia na kwa inspire nikisikia hivyo lakini. Kweli bro, yani ni kitu real. Kweli mzee. Lazima tukupe flowers yani kama uko nini au sio? Big up Nafsi, sio so Nafsi Huru. Kabisa For flowers. Flowers. Sio zote hizi mzee yani Flowers. Basi tutaibeba. Tumekupa flowers zako yani. Kwa flowers. Asanteni sana kwa flowers. Yela. Oi, legendary mzee. Mzuka sana. Salute sana bana. Salute. Sio? Na flowers zimeletwa na masoja sio? Makamanda hapa. Tom Kangede, big up sana, nimejua Tom Kangede. So the food was nice. Chef Nonkwe, Masotojo. Sekta mahakama. Waskolodinho. Victoria Sardine hapo tumekula Victoria Sardine. Tumecheza hapa. Sardines salted with I don't know. Tuambie. Inaitwa Silver Sippings. Pia ni video director, pia ako involved kwa arts, anaweza sema mo sio? Sumbukwe Nonko yani director, hip hop yani enthusiast yani activist mbaya sana. Au ndio. Alafu bonge la chef pia usio. Chef Nonkwe usipime hapo Masotojo. Bunya. Ni architectural sculptural architecture mkali sana mazi au sio? Kazi yake ina stand kwa part of the cities of the world mazi. Sio? Familia moja na Nafsi. Oi, si unajua tena. Yeah, man. So Kangede, unaweza take a moment au sio? Watu wanaweza ona kazi zako wapi and what really architectural sculptural. Naitwa Tom. Nimekaa sana Tanzania ya miaka 24. Ndio sehemu niliyofanya sana kazi yangu ya sculpturing. Kwenye roundabout, kwa mfano ni roundabout ya pale ICC. Na kuna cultural heritage, na kuna Manyara huko Manyara African Galleria, na kuna Impala Hotel, na Dar es Salaam Kunduchi Beach Hotel, Mawa Garden, na Kempinski. Ni place nyingi sana ambazo kazi nimefanya, ila hiyo ya Arusha kwenye roundabout kitu ambayo na feelingi sana, yani nikiona watu wakiingia Arusha ndio kitu ya kwanza wanaiona alafu wanaipenda sana. So naonanga mkono wangu haujapotea mkono huo. Mkono wa kusikia ni sculpture zake zimeenda kila mahali na nimeziona zingine Arusha. Sasa mimi nimeishi Arusha, kumbe ni alichonga zile tembo ziko pale kwenye ile roundabout. Na nimeshukuru kukujua. Big up sana. Ndio. Yeah man. So Nafsi, it's also not been watu wajalalisha sio? I remember Midway. Midway ulikuwa na event 2020 wakati really watu walikuwa experience challenges za COVID and events and all that. Yeah, true. How has it been perspective ya performing artist? Kumekuwa so government imekata hiyo story ya gatherings and everything. So kumekuwa na challenge in terms of mkiwa mnapanga kitu kama COVID ile time ikistrike tu hivi. Kwa tumepanga event March 2020 ilikuwa kwa event yetu ni 17th alafu 15th I think kama sijakosea. Ndo government wakasema no nini, so kwa tushaanza kuuza hata advance tickets nini. So ilikuwa ni event moja ambayo tulienda loss. So after hapo kulikuwa watu wa kwanza wako na fear, kuna interaction na nini. Though saa with time so watu wameanza kukubali na nini. So 22 hiyo ilikuwa kwa around I think August ama October 2020 ndo nilifanya Tribe 43 event. Tribe 43 ni bado ni magazine huwa naandikia kwa People Daily. So ni
wana share hip hop content. So kama ni artist wa hip hop wale wako the underground. Yeah, of course, kwa nini bana? Why not? Bana, I'll see. People Daily, every Thursday inakuaga hapo na every Thursday unasikia Tribe 43 hapo sio. Mchekio article mnasoma. Manonto yai hapo tuko naye na kina Eli na kina Ndegwa yani. So ni subscribe, bado ni platform for hip hop artists. Platform for hip hop artists. Na so from hapo wale wasanii ambao nilikuwa nikiwa feature within that duration ndio niliwa invite toka perform. So tulikuwa tuko na kina Virusi. Hata wewe ulikam through mzee. Niko na picha yako hapa umesmile mbaya juu. Ilikuwa mzuka au sio? Kulikuwa na kina Virusi mbaya Sharama, kulikuwa na kina Shukid, Horace, yani tough skills. Joe Black, yani ilikuwa ni bonge la movement for the culture. Acoustic rap sessions pia. Acoustic rap sessions ni kitu wanafanya for online kama vile history yenu hapa. So lakini mimi na feature artist, alafu na kuna percussionist na guitar. So wanapiga kambo tunarudisha kimizizi nyumbani, sio? So back to the root unakuja unapiga kama ni verse ama niko na hook. Ni jam session tu fulani lakini na acoustic live musicians. So far nimefeature kuna wasanii kutoka Congo, TZ, kulikuwa na jamaa za Kenya hapa, kuna Judge Black Duo legendary kama coming soon ama vipi mzee mzima. Man, in the camp for retirement then I'll be right. Each one more time. So I'm here. So and part of the vitu tunafanya. Afu bado ndio sasa kuna band tumerudisha live music. Yaani mimi napenda sana kuperform na band. Sababu kuna kuaga na hiyo live element na pia nimeona katika jani yangu hizo zimenipeleka kwa shows zingine za kimashavu ambapo experience ni kwamba people wana resonate better na hiyo live element. Alafu ni music na ni souls different ziko pamoja zinatengeza energy. So hiyo energy lazima ita resonate na watu kuliko ile wewe peke yako hapo na DJ instrumental ni iko more mechanical sana na so for me napenda sana hiyo vibe ya live. Ndio hata album yangu Uhuru wa Nafsi iko na hizo si ngoma zote lakini most of the songs unapata bass ni bassist imechezewa na jamaa mbaya sana anaitwa Uledi Udzidze, msee wa jazz shamba huyo. Kuko na Mad Max amecheza keys, legendary Juma Tutu yuko pale ndani. Kuko na Babs guitarist mwingine hatari sana. So ni hivyo na tumewak na Ananda. So Cheese and Brain ndo anafanya hizo mastering. So unajua itakuwa ni kitu kizange na kusikia na Darasa Huru sio? Darasa Huru ni series different hiyo. So na bado kuna kazi zingine makolabo nyingi za ngenje yani sababu where can all these leads to where people get them? Ukienda YouTube kuna ukweli some classics za kitambo right? Kuna kama ukweli kuna MU to the SA to the USA man. Kuna Mavumba Where do people get all this? Kuna mahali kunaitwa YouTube hapo kwa mtandao kama uko na bundles ama wifi ingia YouTube search Nafsi Huru NAFSI HURU. Niko na channels mbili lakini usikonde, unaweza subscribe kwa zote ama kwa ile moja unaona iko na watu kiasi. Zote so, kuna hizo muziki sio? Niko na hiyo muziki create playlist. So unaenda pale kwa playlist utapata kama ni collab zile nimefanya, kuna kama zile na kina Sharama Oxide, Tough Skills, Bilari nini hizo ziko pale, kuna kina Mazi latest na kina Nchikavu Potea. Unajua tena yani bado tupo bado tupo man. So kazi ziko hapo, create playlist. So ukiingia kuna zile videos ambazo ziko under my channel na from hapo kuna hizo playlist unaweza ukacheck, ukasubscribe, like, comment, fanya vile unajisikia usio. Full mzuka Swahili hip hop to the world mzee. Kwa Flani mao. Mpege sasa kocha no flacha nani mao. Usio. Big up sana. Alafu ningetaka okay, samahani nimetumwa kutoka Naivasha kule natoka. Nikaambia niseme watu wa H gang makujia. Oi. Na Jororo Tix mazee. Alafu pia ningetaka kushukuru everybody amesubscribe from the last show. Sasa tuendelee hivi tukuze hii movement, tujue mali tatufikisha na the more tuko visible
the more watoto wetu watakutilia. Unajua wasikuta uliza mbona mkufanya hivi, mbona si mnaweza, mbona history andiko na mshindi. Big up Nafsi Huru kabisa, mzee Darasa Huru. Bana unajua ashasema mzee mzima mzee hapo kuisha. Kama unapenda hip hop ile authentic ile iko in the essence, sasa ndio hip hop ya unajua ni ile hip hop yenyewe, you know, we don't tuchezi hivi mabongo flavor golden age sio we are permanently golden age of hip hop. Back man, hip hop back like we never left. Sign out na kama style unapojifanya mjanja ndipo naoneshaga ujinga. Rosafi unatoa wapi wakati una domo chafu? Wapambe wanangoja rambe sakafu itawabambo kiwa jumradi sio juu yao, wenye gere na kwere zao wakoseshe mabao, wakere kaudole na kwao, kiona sito kiona tiso sibishane nao, wenye mapepe wakerekete kwa koslete zao. Nyama ifiki robo kilo ndo inazungusha dunia. In the line of duty wapo wazee walioangamia, sahau kupata finance. Kaunaga finance utapoteza finance ukikimbiza finance. Material world of material kiwai lucky you huku kote ni mahood rasta wapata correctress. Mapenzi ni ya kupache selling to the highest bidder, inspired na walopinda nafanya kitu napenda. Let's kutenda mo kusema inasonga kalenda. Nashukuru Maulana kila manyana zikichana kope. Sarura sana watu round toki mbali kupe. The more you give the more you receive. System nipe nikupe. Binadamu ni kiumbe fani, kuna yule utampa lift atake pia kupiga honi. Jasho mwage kuwabeba na wasengenyo navotupa kwapa. Ole wako ukichapa, ole wenu ombeni funzo la aliyetumba njia iwepo, au sio? Bless up sana. Tuko na legendary mzee ndani ya eneo spime baba. Big up sana. Big up piano pale. Boss no ID mzee. Kimen audio. Big up yourself. Na subscribe. Na subscribe na kujoga kwa na tumazuka bag. Zuka na bag. Salute.